So in this video we are going to see the damped harmonic oscillation. In the earlier cases we have seen the simple free oscillation. Free oscillation, the differential equation is nothing but our d square y by dt square plus omega square y equal to 0. So this is the free oscillation. We have the f has been only affected by minus ky. Restoring force only will be reacted. Restoring force has acted in case of free oscillation. What happens is continuous we can able to continuously this will make oscillation. Infinitely this will make oscillation. If it is not there, what will happen is because of additionally there is a damping factor. So this term is a damping factor which is contributing to stop the oscillation. So it cannot have a infinite motion, it should stop at some time. If it is a frictionless surface, இந்த இடத்துல வந்து வழுக்கிற மாதிரி தரையாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து கண்டினியூஸாக முன்னாடி போயிட்டு வரும், எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது. But if it is some rough surface, this cannot go on continuously. If it is some simple pendulum oscillating on the normal room, that will come to rest at some particular time, like a simple pendulum, torsional pendulum, anything will come as some rest. That is actually the damping factor affecting on it. So here in case of damping oscillation, that is nothing but our f has been equated to the restoring force, and there is a damping factor dy by dt. So this is damping factor, this is restoring force. The force is equal to this two things. So the force is nothing but d square y by dt square, as we seen it earlier, m into minus ky minus r dy by dt. So you see, simply this is d square y by dt square. I can bring it in one side, that is plus k by m y plus r by m dy by dt. So if you written a proper as a differential format, nothing but d square y by dt square plus, so first dy by dt has to come, so that I can rewrite it as r by m dy by dt plus omega naught square y. Because earlier I have used as omega, here I have just put it as omega naught in terms of k by m. So omega naught square is k by m, and r by m can be written as 2b. So I will rewrite it now itself, that is these two terms can be written into 2b. So this is the differential equation for our damping factor. So this is differential equation of damping oscillation. So we need to solve this equation at different conditions so that we will be able to get the solutions. Based on the solutions we can analyze different cases. Just we will see what happens with our first stage, that is differential equation on case of so this is considered as a second order differential equation. So assume the solution to be y equal to e power alpha t, as we considered in earlier case also. We have done it like this, free oscillation. So same thing we will do it here. Y dash first order differential will be alpha e power alpha t, and then y double dash is nothing but alpha square e power alpha t. So let me write it as so we need to have one constant a, we'll keep it a. So now just to follow that, what I can do is I have to do simply rewrite d square y by dt square. I have to rewrite as a alpha square e power alpha t. So I can a e power alpha t will be common in all the terms. So remaining will be, in case of d square by dt square I have alpha square, in case of 2b I have one alpha
plus, and one more thing is that just omega naught square, because that is just a y is equal to 0. If I assume the solution, then this is not supposed to be 0, so I have only this alpha square plus 2b alpha plus omega naught square is my quadratic equation for this differential equation. So in the quadratic equation solve பண்றேன் அப்படினா, then this format will be alpha to be plus or minus, that is minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a. If it is a sum, in case of I have a alpha square plus b alpha plus c equal to 0, இந்த மாதிரி ஒரு quadratic equation இருந்துச்சு அப்படினா அதனுடைய சொல்யூஷன் வந்து இந்த இதில் இருக்கும். But here we have it here in this case, instead of b we have 2b, a is just a 1, instead of c we have omega naught square. So then I have this alpha supposed to be minus 2b plus or minus root of 4b square minus 4 omega naught square divided by 2, just 2. So then alpha is the 2 cancels out. I can bring in the 4 common, 4 is taken out, then this is minus b plus or minus 2, so minus 2b root of b square minus omega naught square, because I brought a 2 outside, so this 2 cancels. So finally I have two solutions. One is minus b plus root of b square minus omega naught square. Another solution is just keep alpha 1 and alpha 2 is minus b minus root of b square minus omega naught square. So with this I have two solutions in case of y. So I can rewrite this y, my solution supposed to be equal to a1 e power alpha 1, in terms of alpha 1 I can write minus b plus root of b square minus omega naught square plus a2 e power minus b minus root of a square minus omega naught square. So this is my particular solution for this differential equation. Okay, இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னா, கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு by the given y, by given this differential equation we got the final in the format கிடச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, we have to consider different cases. For that, case 1 is nothing but over damping. Over damping அப்படின்னா என்னன்னா, dampingோட வேல்யூ வந்து b is greater than omega naught. omega naught வந்து என்னன்னா b வந்து omega naught ஓட அதிகமாக இருக்குது. So this is over damping or heavy damping அதுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து this totally this y will be a e power, this complete term will be some minus b and b square minus omega naught square. What happens is if you see that root of b square minus omega naught square is less than b, and but this is greater than 0, some positive number, positive value this is. So that completely this term minus b plus root of b square minus omega naught square is some negative term, some negative will keep as some number, some negative number delta will keep. So this totally is a delta plus I can write a2. This is also supposed to be some minus delta plus again this will be added minus b
So again this total term will be a both term, this will be more than 0 and plus b. So again this is delta plus some gamma, because again I have to add this, so that I will put this root of b square minus minus square to be some alpha. So this will be totally this is kind of a decaying function. Decay function means this is goes to decay function, exponentially decay. Like if the function is there some value of t, because delta t so this is a function of t, so I have to write, because alpha t we have written a e per alpha t, so the alpha function is minus b root of b, so this t will becomes in exponential. So t, so overall what happens is this function starts from 0 if it is some value and it will goes to 0. So over damping will happens like this, and it will reach it will go to finishing. So it is like we can understand as இது வந்து என்னமா புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படினா it will be a dead beat. இதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ஒரு தண்ணிக்குள்ளே வைக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிள் பெண்டலம் ஆசிலேட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தா, தண்ணிக்குள்ளேயே இல்லை வந்து ஒரு ஆயில்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அது என்னன்னா ஜஸ்ட் இட் வில் கம் அண்ட் ஃபால் லைக் கால்வனோமீட்டர் ஸ்டாப் ஆகிற மாதிரி வந்து இதில் நடக்கும். ஸோ கேஸ் 2 அப்படி என்னன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் கேஸ் 1 ஓவர் டேம்பிங், ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிகேயிங் ஃபங்க்ஷன். Case 2 is I can write it as case 2 where it is b equal to omega naught. What I have here is the root of is a critical damping. கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, நம்ம அப்ளை பண்ணக்கூடிய டேம்பிங்கும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்து என்னவாக இருக்குன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேமாக இருக்குது. அந்த சிஸ்டமுடைய டேம்பிங்கும் அந்த நேச்சுரல் ஃப்ரீக்வன்சியும் வந்து சேமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து the solution will be is not a valid solution. அதுக்காக வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த root of b square minus omega naught square, because it is equal b equal to omega naught, ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படிங்கும்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, இதை வந்து ஒரு ஹெச்ங்கிற ஃபினாமினா வச்சுக்கிறேன். பட் the h is goes to 0. இது வந்து ஹெச்ங்கிறது வெரி ஸ்மால் நம்பர். ஓகே, h is very very smaller than 1. ஆனால் வந்து இட்ஸ் quite equal to 0 அப்படிங்கிற மாதிரி, இட்ஸ் approaching to 0 அந்த மாதிரி வந்து ஒரு நம்பரை சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். அப்போ வந்து I have to write this. எப்படி எழுதலாம்னா y equal to a1 e power minus b plus h plus a2 e power minus b minus h. ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து a1 e power minus b e power h plus a2 e power minus b e power minus h. இதில் என்ன நடக்குது அப்படின்னா வந்து this is simply I can e power minus b will come out, a1 e power h plus a2 e power minus h. So now you need to understand one small mathematical idea. The exponential x அப்படிங்கிறது இப்போ எழுதுறேன் அப்படின்னா that can be expressed as 1 plus x plus x square plus x square by 2 factorial அப்படின்னு வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். அப்போ வந்து when the x is very small value அப்படின்னா வந்து I can cut higher order terms. இப்போ எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப சிறுசாக இருக்குது அப்படின்னா, இப்போ வந்து less than 1 அப்படின்னு இருந்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக நான் x ஸ்கொயருங்கிறது ரொம்ப சிறுசாகும் அதையோட. அந்த மாதிரி வந்து we have a small values. ஸோ e power hங்கிறத வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா 1 plus h plus h square by 2 factorial அப்படின்னு இருக்கும். Similarly e power minus h equal to 1 minus h plus h square by 2 factorial minus h cube by 3 factorial அப்படின்னு வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ if you want to go and check, you check this is exponential term வந்து நான் இப்படி வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியும். அப்போது for that idea I can use that here, e power minus b a1 1 plus h
I'm neglecting all the higher order terms. H square la vandu naan neglect panikiren. A2 1 minus h. Now this is minus b a1 plus a2. Yes, 1 ங்கறது எடுத்து காமனா நான் வந்து a1 plus a2 எடுத்துட்டேன். Plus h ங்கிறது காமனா வச்சிட்டேனா a1 minus a2. So this one both a1 plus a2 can be some other constant. I can rewrite as some b plus h t. Sorry. Yeah, this is b minus b h t. Now I am missing the t most of the time. So this will be t is here. Everywhere t will be there. I have t here, ht. If I write here ht, t will comes here. So now I have one h and a1 minus a2 and t. This can be something like I can mention as q. So here p is nothing but a1 plus a2 and q is nothing but a1 minus a2. So just as a constant. So what happens here is, if there is a critical oscillation, then that means that it will take some oscillation point up to the t value, comes as some positive value, and then it will start to decay function, because it is very small value, h is very small. Then what happens is, then that is also will fall like our earlier case. So it will be like initially it will start, it will falls, and it is over. So like that this will goes. இது வந்து critical damping நடக்கக்கூடியது. Then I have an low damping. That low damping case is case 3. Low damping அப்படி நான் சொல்லும்போதே வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, damping value ரொம்ப கம்மியாகவும் அதனுடைய frequency வந்து ரொம்ப அதிகமாகவும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது, b ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர். அப்போ வந்து இது வந்து என்ன ஆகும், நெகட்டிவ் வேல்யூவாக மாறும். ஸோ ஒமேகா நாட்டுங்கிறது அதிகமான வேல்யூ. ஸோ மைனஸ் வில் கம் அவுட். ஸோ ஐ கேன் மைனஸ் வேல்யூ மாற்றிக்கிறேன். ஸோ மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஐ எம் டேக்கன் மைனஸ் வந்து பிலேருந்து வெளியே எடுக்கிறேன். அப்போனா என்ன ஆகும், ஒரு மைனஸ் இங்கே வந்துடும், ஒமேகா நாட்டோட மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ ரூட் ஆஃப் மைனஸ் 1 வில் பி ஈக்குவல் டு I ஒமேகா நாட் ஸ்கொயர் minus b square 1 by 2. So இந்த term வந்து root of omega naught square minus b square equal to, I am rewriting it to be beta. So my y equal to இன்ன y ங்கிறது என்னன்னா a1 e power minus b plus I beta t plus a2 e power minus b minus I beta. ஸோ இது கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக் ஈக்குவேஷன் தான். அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு ஹேவ் டு கிவ் த வேல்யூஸ், ப்ராப்பர் வேல்யூஸ் இது கொடுத்துட்டோம்னா அது என்ன மாதிரி ஒரு ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. இப்போ பார்த்தோம்னா வந்து என்ன கிடைக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் a1 e பவர் மைனஸ் பீட்டா, நம்ம வந்து தனியாக எழுதலாம் e பவர் மைனஸ் பீட்டா டி e பவர் I பீட்டா டி ப்ளஸ் a2 e power minus bt e power minus I beta t. இதில் வந்து என்னால் வந்து என்ன வெளியே எடுக்க முடியும்னா e power minus btங்கிறது காமனாக வெளியே எடுத்துக்கலாம். I have a1 e power I beta t a2 e power. நீங்கள் ரொம்ப மேத்தமெட்டிக்கான பயப்பட தேவையில்லை, இது வந்து நம்ம சிம்பிளான ஒரு ஐடியா தான். ஜஸ்ட்டு ஃபாலோ இட் ப்ராப்பர்லி, என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு. அந்த எக்ஸ்போனென்ஷியல் டேர்மை வந்து நம்ம வந்து மேலே இருக்கிறத கூட்டியிருக்கோம், அப்புறம் இது பண்ணியிருக்கோம் minus bt. So I am writing all the steps, so you don't bother. ஏதாவது வந்து புரியாமல் இருக்கணும் இல்லை, ஜஸ்ட் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ I beta tங்கிறத வந்து cos beta t plus I sin beta t. ஓகே, இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டிருக்கும் போதே ஒரு அந்த எர்லியர் வீடியோவில் நான் வந்து காட்டியிருக்கேன் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I beta t a2ங்கிறது cos beta t minus I sin beta t.
அதில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் நடந்து போகிறோம். என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா வந்து e power minus bt இந்த a1 plus a2 is common for the cos beta t plus I a1 minus a2 is common for sin beta t. இங்கே தான் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரிக் பண்ண போகிறோம். என்னென்னா a1 plus a2ங்கிறது I will write some constant a sin phi a1 minus a2 into I is cos phi a cos phi. ஓகேவா? ஸோ அப்போ நான் அதை மாற்றி இங்கே எழுதுகிறேன் அப்படின்னா e power minus bt a cos phi சாரி இது வந்து a sin phi cos beta t plus a இப்போ தான் cos phi sin beta t. இது வந்து என்னவா இருக்குது அப்படின்னா இட்ஸ் சிமிலர் டு இப்போ a e power minus bt நான் வெளியே எடுத்துக்கிறேன். உள்ளே இருக்கிறது வந்து sin phi cos beta t plus cos phi sin beta t. So simply this is sin a plus b, sin of a plus b. அது என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா sin a cos b plus cos a sin b அப்படி எழுதியிருப்போம். ஸோ அதுதான் வந்து a e power minus beta t வந்து sin beta t plus phi. Either I can write phi plus beta t or sin beta t plus phi. ஸோ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா a e power minus bt sin of beta t plus phi. So what is beta? Beta is nothing but omega naught square root of omega naught square by minus omega naught square minus b square t plus phi. ஸோ இதுதான் வந்து என்னென்னா நம்மளுடைய ஃபைனல் சொல்யூஷன். ஸோ அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 3 சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கு. என்னென்னா வந்து ஒன்ஸ் ஒரு டேம்பிங்கோடைய ஃபேக்டர் இருக்குது. ஸோ நமக்கு வந்து லோ டேம்பிங் வருது. ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெவி டேம்பிங் பார்த்தோம். ஹெவி டேம்பிங் வில் மார்க்கெட் இன் ரெட் கலர். ஸோ அப்போது ஹெவி டேம்பிங்கில் வந்து ஜஸ்ட் இட்ஸ்னா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு அந்த டைம் பீரியடில் அதிகமாகுது. ஸோ இன் கேஸ் ஆஃப் கிரிட்டிக்கல் டேம்பிங்கில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா தட் வில் மார்க்கெட் இன் எல்லோ கலர். இப்போ வந்து ரொம்ப இதாகிட்டு சம் ஃப்ரீக்வன்சி எடுத்து அப்புறம் ஸ்டாப் ஆகுது. ஓகே, அதில் போய்ட்டு இதாகுது. இது வந்து என்னென்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு திஸ் இஸ் ஹெவி டேம்பிங். ஹெவி டேம்பிங் இந்த எல்லோ கலர் வந்து critical damping. And then I have to mark this in white color. So இப்போ வந்து நம்மளுடைய low damping என்ன நடக்குது அப்படின்னா we have some equation a e power minus beta t sin function அங்கே இருக்குது. sin function என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா there is some oscillation இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். அந்த oscillation உடைய angular frequency பார்ட்டுக்கு பதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னா omega naught square minus b root of omega naught square b square இருக்குது plus phi. ஏன்னா எதெல்லாம் வந்து நியர்பை t இருக்கோ அது வந்து என்னது ஆக்சுவலாக வந்து அது என்னது angular frequencyயோட பார்ட். ஸோ angular frequencyங்கிறது என்னென்னா நம்முடைய ஒமேகா தட் இஸ் root of omega naught square minus b square. ஸோ அப்போ டைம் பீரியட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா 2 pi ஒமேகா, இங்கே வந்து 2 pi root of omega naught square b square. இதுதான் வந்து நமக்கு கிடைச்ச இது. ஸோ அப்போ இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகிறதும் ஸ்டார்ட் ஆகும், அப்புறம் that will make some oscillations. So this will make some oscillation. கண்டினியூஸாக வந்து இந்த ஆசிலேஷனை நடத்தும். ஓகே, இன்னும் ப்ராப்பராக ட்ரா பண்ணோம்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து அந்த இது வந்து என்னென்னா இந்த ஆசிலேஷன் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகும். இது வந்து என்னென்னா e power minus beta t. இது என்ன அப்படின்னா இது வந்து இந்த சைன் ஃபங்க்ஷனுடைய அந்த ஆசிலேஷன். டைம் பீரியட் வில் பி மார்க்டு ஹியர் லைக் திஸ்.
இது வந்து 2 pi by root of 1 minus omega naught square b square தான் இந்த டைம் பீரியட். ஓகேங்களா? ஸோ this is the idea for the damping oscillation.